Hi, hello, Andarki Namaskaram, Study IQ ku Swagatam. So, my dear friends, in this particular lecture, we will be discussing about Andhra Pradesh current affairs for the month of August 2021. There was a long delay, but I'm sorry for that, and I'll not discuss much about that. We'll just complete this particular lecture. Before that, let me tell you that Study IQ is providing wide variety of courses related to various examinations, whether it be the banking examination or the SSC examination or the defense examination or the State Public Service Commission examinations. And the courses related to APPSC and TSPSC are already available. So as the notifications are out related to APPSC in the Revenue Department and Endowments Department, so get ready for your battle. Start preparing. Don't think when the exam will be conducted, and don't think whether there will be lockdown or not. Your duty is to study. Your duty is to go ahead and win the race. So let us move ahead and discuss the first current affairs, that is Telugu Language Day. Telugu Bhasha Dinotsavam. సో ఈ తెలుగు భాషా దినోత్సవం తెలుగు లాంగ్వేజ్ డే ఎప్పుడు జరుపుకుంటారండి? 29th ఆగస్ట్. ఎప్పుడండి? 29th ఆగస్ట్. గుర్తుపెట్టుకోండి, తెలుగు వారుగా ఇది గుర్తుపెట్టుకోవటం చాలా చాలా అవసరం. So why 29th August is celebrated as Telugu Language Day? Because it is the birth anniversary of the Telugu poet Gidugu Venkataramamurthy. గిడుగు వెంకటరామమూర్తి గారు శ్రీకాకుళంకి చెందిన అతను, అండ్ ఇతను తెలుగు భాషకు సంబంధించి చాలా కాంట్రిబ్యూట్ చేశారండి. ముఖ్యంగా శ్రీకాకుళం జిల్లాలో సవరలు అనేసి ఒక ట్రైబ్ ఉందండి. ఓకే, సవరలు అంటారు. సో ఈ పర్టికులర్ ట్రైబ్ కి వాళ్ళకంటూ ఒక భాష ఉంది, కానీ ఆ భాషకి ఒక స్క్రిప్ట్ లేదండి. మనకి తెలుగులో ఎలా అయితే స్క్రిప్ట్ ఉందో ఈ అని రాస్తామో, సిమిలర్లీ సవరల భాషకి స్క్రిప్ట్ లేదు. వాళ్ళకి భాష ఉంది కానీ స్క్రిప్ట్ లేదు. ఈ విషయాన్ని గమనించినటువంటి గిడుగు వెంకటరామమూర్తి గారు అప్పట్లో ఈ సవరల భాష స్వయంగా తాను నేర్చుకుని దానికి ఆయన లిపి కనిపెట్టారండి. సో ద స్క్రిప్ట్ విచ్ ఈజ్ గివెన్ టు ది సవర లాంగ్వేజ్ ఈజ్ గిఫ్టెడ్ బై గిడుగు వెంకటరామమూర్తి. సో విత్ హిస్ కాంట్రిబ్యూషన్ హీ వాజ్ గివెన్ ది టైటిల్ రావ్ బహదూర్. అండ్ ఇతన్ని ఫేమస్ గా మనం ఏమని పిలుచుకుంటామంటే తెలుగు పిడుగు గిడుగు అని చెప్పేసి మనం పిలుచుకుంటూ ఉంటాం. చాలా రచనలు చేశారు ఈయన తెలుగులో, కుదిరితే అవి చదవండి, చాలా చాలా బాగుంటాయి. ఓకే, సో ఎందుకు ఈ గిడుగు వెంకటరామమూర్తి గారి బర్త్ యానివర్సరీ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే 29th ఆగస్ట్ ఇతని బర్త్డే. సో ఈ బర్త్డేని మనం తెలుగు లాంగ్వేజ్ డేగా సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం. ఓకే, సో టు కమామరేట్ ది బర్త్ యానివర్సరీ ఆఫ్ తెలుగు పోయట్ గిడుగు వెంకటరామమూర్తి, we are celebrating 29th August as Telugu Language Day. Remember this point. Why is this particular article in news? Because the Indian Postal Department has launched a special postal stamp on this occasion. Okay, on the occasion of Telugu Day, the Postal Department released a special postal stamp. Generally, on various occasions, postal stamps are released. For example, in the coming slides, we will discuss about the various postal stamps related to various issues. Okay. So here you can see this is the postal cover that was released by the Postal Department. తెలుగు ధనము వంటి తీయదనము లేదు, తెలుగు కవుల వంటి ఘనులు లేరు, తెలుగు తల్లి సాధుజనుల కల్పవల్లిరా, లలిత సుగుణ జాల తెలుగు బాల. ప్రియమైన వినియోగదారులందరికీ తెలుగు భాషా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు. సో ఇది ఇక్కడ రాయటం జరిగిందండి. సో ఇలా మనకి పోస్టల్ కవర్స్ రిలీజ్ అవుతూ ఉంటాయి, అప్పుడప్పుడు కొంచెం ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, జస్ట్ లైక్ దిస్. సో యూ నీడ్ టు బి అవేర్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. ఓకే, సో లెట్ us move ahead and discuss about Gobardhan Scheme. See, whenever a particular scheme is being implemented, then you need to understand that what is this particular scheme about. So Gobardhan, what is this particular scheme about, and where this particular scheme is being implemented. First, we will understand why this particular scheme is in news. The scheme is in news because it would be implemented on a pilot project basis in 4 districts of Andhra Pradesh. Where? That is in Krishna, Anantapuram, Kurnool and Chittoor. So these are the 4 areas where this particular Gobardhan scheme would be implemented. And what do you mean by pilot project? Pilot project ante em ledandi, whenever a particular scheme is being implemented in an experimental basis, whenever you want to test the result of a particular scheme, to understand the challenges that will come in our way to implement a particular scheme, when you are test running a particular scheme, that is called as pilot project. So they want to know the impact of this particular scheme. So on a pilot project basis, they are implementing it in 4 districts of Andhra Pradesh. That's fine.
So what is Gobardhan? You need to understand the scheme. Gobar, okay, first word is Gobar, second one is Dhan. Okay, Gobar and Dhan. Dhan ante entandi dhanam. Okay, so something which is valuable. So enti valuable? Resources. ఓకే, మరి గోబర్ అంటే ఏంటండి? గోబర్ అంటే ఏంటంటే మనకి జనరల్గా మనం కౌ వేస్ట్ అని చెప్పొచ్చు, లేదా యానిమల్ వేస్ట్ అని చెప్పొచ్చు. సో గోబర్ధన్, సింప్లీ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ప్రిపేరింగ్ ది waste resources and to turn them into the gas which can be used for cooking. Okay, so it is called biogas. సో బయోగ్యాస్ అంటే ఏంటండి? బయోడిగ్రేడబుల్ రిసోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నింటినీ వేస్తే దాని నుంచి మీథేన్ లాంటి గ్యాసెస్ ఉత్పన్నం అవుతాయి. సో అలా గ్యాసెస్ ఉత్పన్నం అవడానికి మనం ఒక సెటప్ ని క్రియేట్ చేస్తాం. అలా వచ్చినటువంటి గ్యాస్ ని మనం వంటకు వాడతాం. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ అ గుడ్ మెథడ్ ఆఫ్ recycling the waste, the biodegradable waste. So what is this particular Gobardhan? That we need to understand here. See, Gobardhan was launched because generally villages లో మనకి చాలా బయో వేస్ట్ ఉంటుందండి. అది క్యాటిల్ వేస్ట్ అవ్వచ్చు, లేదా కిచెన్ లెఫ్ట్ ఓవర్స్ అవ్వచ్చు. కూరగాయలు తరుగుతాం, కూరగాయల నుంచి వచ్చినటువంటి వేస్ట్ ని పడేస్తాం. లేదా పంటలు ఉన్నాయి, పంటలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి నుంచి కూడా మనకు కాస్త క్రాప్ రెసిడ్యూ వస్తుంది, అంటే వేస్ట్ వస్తుంది. అలాగే మార్కెట్స్ లో ఉండేటువంటి వేస్ట్ కూడా ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడాను ఒక విధంగా అలానే వదిలేస్తే దే ఆర్ నాట్ గుడ్ ఫర్ హెల్త్, రైట్? సో టు ఇంప్రూవ్ ది లైవ్స్ ఆఫ్ ది విలేజర్స్, ఆల్ దీస్ బయో వేస్ట్ మెటీరియల్స్ వుడ్ బి కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు రిసోర్సెస్. ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తారండి? బయోగ్యాస్ గా మార్చి ఆ బయోగ్యాస్ ని మన అవసరాలకి వాడుకోవటం. ఓకే, సో అండర్ ది గోబర్ధన్ the rural people will be getting benefited, especially the women. Okay, the women will get benefited from this particular scheme. How? See, clean fuel will be developed because we are using the biodegradable material to convert them into the fuel, that is gas, right? So you are getting clean fuel, right? On the other hand, whenever you are collecting, segregating all these biodegradable waste and you are utilizing it for some other purpose, then definitely there will be cleanliness. So there will be improvement of cleanliness in villages, and as a result of this there will be improvement in health, right? Is it clear or not? So this initiative will support biodegradable waste recovery and conversion of waste into resources. అండ్ దీనివల్ల ఏమవుతుందండి? గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ యొక్క ఎమిషన్స్ అనేవి తగ్గుతాయి. ఇప్పుడు పంట పొలాల్లో మనకు వచ్చేటువంటి వేస్ట్ ని మనం తగలబెట్టేస్తూ ఉంటాం, ముఖ్యంగా నార్త్ స్టేట్స్ లో జరుగుతూ ఉంటుంది. సో అలా మనం తగలబెట్టేస్తే మనకు ఏమొస్తుందండి? పొగ, గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ అనేవి జనరేట్ అవుతాయి. అలాగే మనం చెత్తని ఒకే చోట వేసి ఉంచినా సరే మనకి గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఎమిట్ అవుతాయి, రైట్? యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ పర్టికులర్ థింగ్. అండ్ ఇది మాత్రమే కాకుండా మన దగ్గర ఫ్యూల్ లేనప్పుడు వి డిపెండ్ ఆన్ క్రూడ్ ఆయిల్. బట్ ఇక్కడ మనం ఈ వేస్ట్ ని యూజ్ చేసి బయోగ్యాస్ ని మనం జనరేట్ చేయగలిగితే ఒకవైపు మనకి చెత్తా చెదారం ఉండట్లేదు, ఇంకొక వైపు గ్రీన్ హౌస్ గ్యాస్ ఎమిషన్స్ ఉండట్లేదు, ఇంకొక వైపు పంట పొలాల నుంచి వచ్చేటువంటి మనకి ఎక్స్ట్రా మెటీరియల్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఆ క్రాప్ రెసిడ్యూ ఏదైతే ఉంటుందో, ఆ క్రాప్ రెసిడ్యూ కూడా ఇక్కడ మనం తగలబెట్టట్లేదు, దాన్ని కూడా మనం వాడుకుంటున్నాం. సో ఇంకొక వైపు చెత్త లేకపోవటం వల్ల మనకి ఈ హెల్త్ ఇష్యూస్ బాగుంటాయి. వెన్ దెర్ ఈస్ క్లీన్లీనెస్ దేర్ ది పీపుల్ విల్ బి హెల్దీ, రైట్? సో ఇవన్నీ మనకి ఎలా సాధ్యపడుతున్నాయి? దిస్ ఈజ్ పాసిబుల్ డ్యూ టు దిస్ పర్టికులర్ గోబర్ధన్. సో అండర్ దిస్ గోబర్ధన్ certain support will be provided to the villagers where all these waste materials would be collected and it would be converted into resources by which we can provide so many benefits to the rural people. Okay, and at the same time this can boost the entrepreneurship and promote organic farming in the villages. So this is the main motive behind Gobardhan scheme in Andhra Pradesh. Okay, so this particular scheme is being implemented in 4 districts of Andhra Pradesh, that is Krishna, Anantapuram, Kurnool and Chittoor. Clear? Now let us move ahead and discuss about the cancer cases which are increasing in Andhra Pradesh. There was a discussion in Rajya Sabha where the data related to the cancer disease or the cancer ailment was presented. So in that particular report, what we understood is that in Andhra Pradesh, the cancer cases are increasing. So during the Rajya Sabha session, there was a report which presented the data related to 2018 and 2020. Between these 2 years,
whatever the data that was collected, it was presented, and which has shown that the cancer cases have increased in Andhra Pradesh. So since the past 3 years, all over India, there were 2,06,677 people who were suffering with cancer. And coming to Andhra Pradesh, 54% of this particular cancer suffering people, that means out of this 2,06,677, 54%, that is 1,13,190 people, they have died because of cancer from Andhra Pradesh. సో ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్నటువంటి క్యాన్సర్ బాధితుల్లో సగం మంది గత 3 సంవత్సరాల్లో చనిపోయారు. This insists that the condition in Andhra Pradesh is worsening in terms of the cancer cases. So annually, the cancer is increasing at a rate of 1,500. So ప్రతి సంవత్సరానికి 1,500 మంది క్యాన్సర్ బారిన పడుతున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్. Okay, in India, 13,92,179 cancer cases were registered during 2020, and the deaths due to the cancer were 7,70,230. So why this information we need to study, that we need to understand. See, when you're writing the group 1 examination, especially the mains examination, there will be descriptive questions, right? So in order to answer those questions, data like this would be very, very helpful in presenting your answer, in presenting conclusions, right? So that's why I'm providing this kind of data. And if you find these kind of articles in the newspaper, then definitely you should note these information. Okay, now let us move ahead and discuss about the TTD Chairman. తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం యొక్క పాలక మండలికి సంబంధించి చైర్మన్ గా మళ్ళీ వైవి సుబ్బారెడ్డి గారినే ఎంచుకోవడం జరిగింది. On August 8th, the government of Andhra Pradesh released a gazette notification appointing YV Subbareddy as the TTD chairman for the second term. So earlier also he was the chairman for Tirumala Tirupati Devasthanam Council. Okay, so again he is the chairman for this particular TTD council, right? YV Subbareddy. Let us and one more thing, why I am presenting this particular news. See, in endowments department we have posts for the executive officers. So in that there will be questions related to the Hindu temples. So obviously Tirumala Tirupati Devasthanam, that is a very famous temple throughout the world, right? So many people, crowds of people every day visit Tirumala Tirupati Devasthanam. So it is an important pilgrimage place which you need to understand. So that's why I'm presenting this particular news. Otherwise this does not have much weight, but for the endowment department examination, this particular news would be very much helpful. And if possible, I'll try to present some more information in the coming lectures related to this particular exam. Okay, let us move ahead and discuss about the Chintapalli police station attack. చింతపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ అటాక్ గురించి ఇప్పుడు ఎందుకు మాట్లాడుకుంటున్నాం అంటే, సిమిలర్లీ మనకి తెలుగు లాంగ్వేజ్ డేకి సంబంధించి పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ ఎలా అయితే ఒక పోస్టల్ కవర్ ని రిలీజ్ చేసిందో, ఇన్ ది సిమిలర్ మేనర్ ది పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ హ్యాస్ presented or released a special postal cover commemorating 99 years of Chintapalli police station attack. మీరు గనక ఆంధ్రప్రదేశ్ చరిత్రను చదివినట్లయితే, నేను చెప్పినటువంటి క్లాసెస్ విన్నా సరే మీకు ఈ విషయం ఇప్పటికి అర్థమైపోయి ఉంటుంది. చింతపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ అటాక్ ఎవరికి సంబంధించిందండి? అల్లూరి సీతారామరాజు, మన్యం వీరుడు అల్లూరి సీతారామరాజు చింతపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ పై అప్పట్లో అటాక్ నిర్వహించారండి. ఓకే, సో ఆ అటాక్ జరిగి 99 సంవత్సరాలు పూర్తవుతున్న సందర్భంగా పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ ఈ స్పెషల్ పోస్టల్ కవర్ ని రిలీజ్ చేయడం జరిగిందండి. ఓకే, సో హీ ఈస్ అల్లూరి సీతారామరాజు. So the genuine face of Alluri Sitaramaraju looks like this. So it is also one of the postal stamps, and you can get the real image of Alluri Sitaramaraju. Okay, so many people are getting misleaded because of certain imaginative or filmy photographs, but here this is one of the real photographs. Okay, it means it is a sketch, but it is the replica of the original photograph. Okay, so it's been 99 years since Alluri Sitaramaraju has planned an attack on the Chintapalli police station. Chintapalli police station మనకి విశాఖపట్నంలో ఉంది. విశాఖపట్నంలో ఉన్నటువంటి మన్యం ఏరియా, ఓకే, అక్కడ అటవీ ప్రాంతంలో మనకి చింతపల్లి ఉందండి. ఓకే, so this particular postal cover was released on the same historical place of Chintapalli by పాడేరు ఎమ్మెల్యే భాగ్యలక్ష్మి గారు. అయితే ఇక్కడ మీరు ఇంకొక విషయం తెలుసుకోవాలండి.
పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ కు సంబంధించినటువంటి ఒక సీనియర్ ఆఫీసర్ తెలిపినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటంటే మిరపకాయ టపా. మిరపకాయ టపా అంటే ఏంటంటే, సి ఇట్ వాజ్ నథింగ్ బట్ while you are planning an attack or while you are planning a guerrilla mission, then you need some medium to communicate, right? ఎప్పట్లో అంటే పోలీసులు వాకీ టాకీ వాడుతున్నారు, బట్ అప్పట్లో ఏముండేది? అప్పట్లో ఉండేదే ఈ మిరపకాయ టప. గెరిల్లా వార్ఫేర్ లో అంటే గెరిల్లా యుద్ధ రీతుల్లో ఒక రీతి ఏంటంటే కమ్యూనికేట్ చేసుకోవటం. ఒక చిన్న పేపర్ పైన కానీ ఏదైనా ఒక వస్తువు పైన కానీ ఒక ఆకు లాంటిది కానీ అలాంటి దానిపైన మెసేజ్ ని రాసేసి ఆ మెసేజ్ ని చుట్టి ఎండు మిరపకాయలోకి దాన్ని తోసేసి మనం దాన్ని బాణానికి తగిలించి ఆ బాణాన్ని వదిలినట్లయితే ఎక్కడికైతే పంపాలనుకుంటున్నామో అక్కడికి ఆ మెసేజ్ వెళ్తుంది. ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్. సో డ్యూరింగ్ ది అటాక్ ఆన్ పోలీస్ స్టేషన్ ఆర్ డ్యూరింగ్ ఎనీ guerrilla warfare mission, dried chili was used to transfer the information through bow and arrows. Information was written on piece of paper that was fixed into the dried chili. Okay, అందుకనే దీన్ని మిరపకాయ టపా అనేవాళ్ళు. సో ఇట్ వాస్ సంథింగ్ ఇంట్రెస్టింగ్, సో ఐ థాట్ ఐ షుడ్ షేర్ ఇట్ విత్ యూ. ఓకే, మీరు ఈనాడు పేపర్ చదివినట్లయితే ఇన్ఫర్మేషన్ దాంట్లో ఉంటుంది. ఓకే, సో ది ఇన్ఫర్మేషన్ వాజ్ అబౌట్ ది 99 years of Chintapalli police station attack and the postal cover that was released by the postal department. ఇక్కడ ఇష్యూ పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క పోస్టల్ కవర్ కాదండి, చింతపల్లి పోలీస్ స్టేషన్ అటాక్ ఇన్సిడెంట్. ఓకే ఓకే, let us move ahead and discuss about one more important news. Of course, a delicious news. Why it is a delicious news? Because again, it is a news about the postal cover. Postal cover was released on Athreyapuram పూతరేకులు. ఆత్రేయపురం అంటే అందరికీ గుర్తొచ్చేది పూతరేకులే. సో ఈ పూతరేకులకి సంబంధించి పోస్టల్ డిపార్ట్మెంట్ ఒక పోస్టల్ కవర్ ని రిలీజ్ చేసిందండి. సో ఆత్రేయపురం పూతరేకులు ఇట్ ఈస్ ఫేమస్ ఫర్ ది పూతరేకులు. పూతరేకు అంటే ఏంటంటే స్వీట్, చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. తెలుగు వాళ్ళు అంటే మీరు తినలేదంటే అబ్బా మీరు తెలుగు వాళ్ళు అనిపించుకోలేరండి. సో ఫేమస్ లోకల్ స్వీట్ ఆఫ్ ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ దట్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ పేపర్ స్వీట్. ఓకే, సో దీనికి సంబంధించి వన్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది. అదేంటంటే అప్లికేషన్ వాజ్ దేర్ ఫ్రమ్ సమ్ ఆఫ్ ది ఆర్గనైజేషన్స్, ది లోకల్ ఆర్గనైజేషన్స్ ఆఫ్ ఈస్ట్ గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్ who are involved in the processing and manufacturing of this particular sweet. They are seeking geographical indication, GI tag, for this paper sweet. దీన్ని రీసెంట్ గా ఫైల్ చేశారు కానీ ఇప్పటికీ కూడా దీనికి జిఐ ట్యాగ్ రాలేదండి, జియోగ్రాఫికల్ ఇండికేషన్ ట్యాగ్ రాలేదు. జియోగ్రాఫికల్ ఇండికేషన్ అంటే ఏంటో మనం ఇంతకు ముందు చర్చించుకున్నాం క్లాసెస్ లో, ఈవెన్ కరెంట్ అఫైర్స్ లో కూడా నేను చెప్పినట్టు గుర్తు. సో మీరు నా పాత క్లాసెస్ ని విన్నట్లయితే జియోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ అంటే ఏంటో మీకు అర్థమవుతుంది. ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ లో ఆ ప్లేస్ లో మాత్రమే తయారయ్యేటువంటి నాణ్యమైనటువంటి వస్తువులు కానీ పండించేటువంటి వస్తువులు కానీ వాటికి జియోగ్రఫికల్ ఇండికేషన్ ఇస్తారు. అంటే ఏంటి, ఆ వస్తువు ఆ పర్టికులర్ ప్రాంతంలో ఆ పర్టికులర్ చోట మాత్రమే ఒక డిస్టింక్ట్ టేస్ట్ తో కానీ డిస్టింక్ట్ టెక్స్చర్స్ కానీ ఏదో ఒక స్పెషాలిటీతో కానీ దొరుకుతుంది అని అర్థం. అయితే ఆ జిఐ ట్యాగ్ కోసం అప్లై చేశారు, బట్ ఇప్పటి వరకు దానికి ఇంకా అప్రూవల్ రాలేదండి. సో ఆత్రేయపురం పూతరేకండి. సో హియర్ యూ కెన్ సీ దట్ హౌ ఇట్ ఈస్ జనరలీ కుక్డ్. ఓకే, ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ద వే ఇట్ ఈస్ కుక్డ్ and this is how delicious it looks. So I hope you will have a పూతరేకు after watching this particular lecture. So let us move ahead and discuss about TRICOR. TRICOR gets ISO recognition. First thing, ISO recognition అంటే ఏంటి? ఇంతకు ముందు మనం చర్చించుకున్నటువంటి కరెంట్ అఫైర్స్ క్లాసెస్ లో మనం చాలా క్లియర్ గా చర్చించుకున్నాం ISO రికగ్నిషన్ అంటే ఏంటి అని. నాణ్యతా ప్రమాణాలు పాటించినట్లయితే ఆ నాణ్యతా ప్రమాణాలను గుర్తిస్తూ ఇచ్చేటువంటి సర్టిఫికేటే ISO సర్టిఫికేట్. Recognizing the quality of the service provided, the quality of the situation that is prevailing in that particular area. For that, this certification that is given, that is ISO certification. Okay, and what is TRICOR? You need to understand what is TRICOR. మనకి చాలా డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయండి, ముఖ్యంగా కోఆపరేటివ్ సొసైటీస్ ఉన్నాయి, చాలా ఉన్నాయి. ఓకే, అలాగే ట్రైకార్ అంటే ట్రైబల్ వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్, ట్రైబల్ కోఆపరేటివ్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్. Okay, Tribal Cooperative Finance Corporation Limited. It comes under the Tribal Welfare Department. Okay, so this Tribal Cooperative Finance Corporation Limited got ISO recognition for the third year in a row. గత 3 సంవత్సరాలుగా ట్రైకార్ కి ISO రికగ్నిషన్ దొరుకుతూనే ఉంది. ఈసారి కూడా ISO రికగ్నిషన్ ఇచ్చారు. HYM ఇంటర్నేషనల్ అనేటువంటి ఒక హైదరాబాద్ కంపెనీ ఈ ట్రైకార్ ఆఫీస్ లో ఆడిట్ నిర్వహించిందండి.
ఆడిట్ నిర్వహించి వాళ్ళు ఏం కనుగొన్నారంటే సర్వీసెస్ ఏవైతే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారో దాంట్లో క్వాలిటీ చాలా బాగుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ష్యూరింగ్ గుడ్ గవర్నెన్స్ ఇన్ ప్రొవైడింగ్ ది ప్రాపర్ పాలసీ డెలివరీ. ఓకే, సో ట్రైబల్ పీపుల్ కోసం ఏదైతే ఈ ట్రైకార్ ని పెట్టారో, ట్రైబల్ కోఆపరేటివ్ ఫైనాన్స్ కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్, ఇది అందించేటువంటి సేవలు ట్రైబల్ పీపుల్ కి బాగా ఉపయోగపడుతున్నాయి. గుడ్ గవర్నెన్స్ అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా మనం బాగా చర్చించుకున్నాం మెయిన్స్ క్లాసెస్ లో. ఆ క్లాసెస్ అవైలబుల్ గా ఉన్నాయి. మీరు ఏపీఎస్సి క్లాసెస్ కనుక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని ఉంటే దాంట్లో ఖచ్చితంగా మీరు దీని గురించి వినే ఉంటారు. సో సర్వీసెస్ ని బాగా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు అనేటువంటి విషయం ఆడిట్ లో తేలింది. అందుకనే HYM ఇంటర్నేషనల్ కంపెనీ కండక్ట్ చేసిన ఈ ఆడిట్ లో ఈ విషయం తెలిసింది కనుక ట్రైకార్ కి ISO రికగ్నిషన్ ఇవ్వడం జరిగింది. Okay, let us move ahead and discuss about the approval that was given by President Ramnath Kovind ji to two important bills. జనరల్ గా జరిగింది ఏంటంటే 2020 డిసెంబర్ సెషన్ లో స్టేట్ లెజిస్లేటివ్ అసెంబ్లీ టూ ఇంపార్టెంట్ బిల్స్ ని పాస్ చేసింది. ఒకటి స్టేట్ SC కమిషన్ కి సంబంధించి, ఇంకొకటి ఏపీ ఎలక్ట్రిసిటీ డ్యూటీ బిల్. సో డ్యూరింగ్ ది December 2020, that means previous year, in the month of December, there was a legislative assembly session. Okay, in that particular session these two bills were passed. One is state SC commission, that is scheduled caste commission bill, and another was Andhra Pradesh electricity duty bill. So these two bills got assent from the president in the month of August 2021. So here we need to understand what are these bills, especially the state scheduled caste commission bill. Okay, so the Andhra Pradesh State Commission for Scheduled Tribes Bill, this was there. It enables the government to set up a separate commission each for the scheduled castes and scheduled tribes. ఇంతకు ముందు ఏం జరిగిందంటే SCs కి మరియు STలకి స్టేట్ లో ఒకటే కమిషన్ ఉండేదండి, రైట్? బట్ ఈ పర్టికులర్ బిల్ ద్వారా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే సపరేట్ కమిషన్స్ ని ఏర్పాటు చేసింది SCల కోసం. ఓకే, సో షెడ్యూల్డ్ కాస్ట్ కు సంబంధించినటువంటి ప్రజలు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి న్యాయం జరగాలి కాబట్టి టు ప్రొవైడ్ సేఫ్ గార్డ్ టు దేర్ ఇంట్రెస్ట్, separate commission for scheduled castes was established with this particular amendment bill. Okay, and along with this thing, as we are discussing about the welfare of the scheduled caste and scheduled tribes, so there was one more news about the scheduled tribe. I thought I will share it with you. The government sanctioned a medical college which is proposed to be set up at Paderu of Visakhapatnam district. See, tribal people ki entante akkada మనకి మార్గాలు అంటే ట్రాన్స్పోర్ట్ కి సంబంధించి ప్రాపర్ వే ఉండదండి. సో ఇన్ కేస్ ఎవరికైనా మెడికల్ ఎమర్జెన్సీ అయినా సరే, లేదా ఎవరైనా సరే ప్రెగ్నెంట్ ఉమెన్ ని మనం హాస్పిటల్ కి తరలించాలన్నా చాలా కష్టం అవుతుంది. సో అక్కడి నుంచి సిటీకి తీసుకువచ్చే కంటే ఒక మల్టీ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ని, ఒక మెడికల్ కాలేజ్ ని అక్కడ ఏర్పాటు చేస్తే ఎలా ఉంటుంది ట్రైబల్ ఏరియాస్ లో. సో ఇలా ఒక మెడికల్ ఫెసిలిటీ, మెడికల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ని అక్కడ ప్రొవైడ్ చేయడమే గవర్నమెంట్ ఒక విజన్ అండి. సో ఆ విజన్ లో భాగంగా విశాఖపట్నంలోని పాడేరులో ఒక మెడికల్ కాలేజ్ ని ఎస్టాబ్లిష్ చేయబోతున్నారు. అలాగే దెర్ ఇస్ అ ప్లాన్ టు సెట్ అప్ అ సూపర్ స్పెషాలిటీ హాస్పిటల్ ఇన్ ట్రైబల్ ఏరియాస్ అండ్ మేక్ అంబులెన్సెస్ అవైలబుల్ ఇన్ ట్రైబల్ ఏరియాస్. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ది ప్రైమ్ ఫోకస్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ప్లాన్. Okay, so if there is a question about the tribal welfare or the scheduled caste welfare in Andhra Pradesh, then you can mention these points in the mains examination of group 1. Okay, or at least you will have understanding about the development aspects of the Andhra Pradesh, right? Now we will discuss about DRIP scheme. DRIP అనేటువంటి స్కీమ్ కి సంబంధించి మనకు ఒక న్యూస్ వచ్చిందండి. ఫస్ట్ న్యూస్ ఏంటండి, that under this particular DRIP scheme, there are 5 projects from Andhra Pradesh which are more than 100 years old. They will be repaired under the DRIP scheme. ఇది న్యూస్ అండి. అయితే డ్రిప్ స్కీమ్ అంటే ఏంటో తెలుసుకోవాలని చెప్పాను, ఇంతకు ముందే చెప్పాను. ఎప్పుడైనా ఒక స్కీమ్ కి సంబంధించి న్యూస్ వస్తే ఎక్కడ దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేయబోతున్నారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో, అది ఒకటి తెలుసుకోవాలి. రెండవది స్కీమ్ కి సంబంధించి మనం తెలుసుకోవాలి. సో డ్రిప్ స్కీమ్ అంటే ఏంటో మనం ఒకసారి తెలుసుకుందాం. డ్రిప్ కి ఫుల్ ఫామ్ ఏంటంటే డ్యామ్ రీహాబిలిటేషన్ అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రాజెక్ట్, డ్రిప్. ఓకే, సో దిస్ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్ వాజ్ స్టార్టెడ్ ఇన్ April 2012. సో 2 phases లో దీన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నారండి. సో ఐ థింక్ 2018 or 19 లో మనకి ఫస్ట్ ఫేజ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. దెన్ రీసెంట్లీ ఈ సెకండ్ ఫేజ్ ని స్టార్ట్ చేశారండి. సో
వరల్డ్ బ్యాంక్ నుంచి మనం ఫైనాన్షియల్ అసిస్టెన్స్ తీసుకుని ఈ డ్రిప్ ప్రోగ్రామ్ ని ఏప్రిల్ 2012 స్టార్ట్ చేసాం. సో డ్రిప్ అంటే ఏంటండి? డ్యామ్ రీహాబిలిటేషన్ అండ్ ఇంప్రూవ్మెంట్ ప్రాజెక్ట్, డ్రిప్. Okay, so the main objective of this program was to improve the safety and working performance of selected existing dams. See, బ్రిటిష్ కాలంలో కట్టినటువంటి డ్యామ్స్ చాలా ఉన్నాయండి మన భారతదేశంలో. అఫ్ కోర్స్ కొంత టెక్నాలజీ పరంగా అవి బాగానే ఉన్నా, ఇన్ ది డ్యూ కోర్స్ ఆఫ్ టైం దాదాపు 100 ఏళ్ళు గడిచిపోయి చాలా డ్యామ్స్ పాతబడిపోయి ఉన్నాయండి. అటువంటి డ్యామ్స్ ని రిపేర్ చేయకపోతే రెండు నష్టాలు ఉన్నాయి. ఒకటి, మన వాటర్ రిసోర్సెస్ ని సరిగ్గా మేనేజ్ చేయలేం. Okay, we can't store the water. The water will be flowing continuously into the sea, which will be of no use. And on the other hand, the old dams, they can cause flooding in certain areas. అందుకని డ్యామ్స్ ని కట్టడమే కాదు, వాటిని మెయింటైన్ చేయడం కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఈ డ్రిప్ ప్రోగ్రామ్ కింద ఏంటంటే, some important dams or the irrigation projects, they would be taken up and they would be repaired, they would be modernized under this particular drip scheme. Okay, so the first phase of the program has been implemented and now the second phase has been taken up. So ఇంతకు ముందు మనకి వాటర్ రిసోర్సెస్ మినిస్ట్రీ ఉండేది, బట్ ఇప్పుడు దాన్ని జల్ శక్తి మినిస్ట్రీ అంటున్నాం. సో ది జల్ శక్తి మినిస్ట్రీ హ్యాస్ ఇనిషియేటెడ్ phase 2 ఆఫ్ ది డ్రిప్ స్కీమ్. సో ఈ phase 2 కి మనకి ఫండింగ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే, వరల్డ్ బ్యాంక్, దట్ ఈస్ ఐబిఆర్డి. ఐబిఆర్డి అంటే ఏంటండి? వరల్డ్ బ్యాంక్ కి ఉన్నటువంటి ఒక షార్ట్ ఫామ్. ఇంటర్నేషనల్ బ్యాంక్ ఫర్ రీకన్స్ట్రక్షన్ అండ్ డెవలప్మెంట్ అంటారు దీన్ని. ఓకే, అండ్ ఏషియన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంక్, ఏఐఐబి. ఓకే, ఈ రెండింటి నుంచే మనకి ఫండింగ్ వస్తుంది ఈ పర్టికులర్ స్కీమ్ ని ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి. నౌ కమింగ్ టు ది ఫండింగ్ అట్ అవర్ నేషనల్ అండ్ స్టేట్ లెవెల్. ఏదైనా ఒక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్ ని స్టేట్ లెవెల్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసినప్పుడు ఫండింగ్ అనేది, అంటే ఖర్చు అనేది స్టేట్ మరియు సెంటర్ రెండు కూడా షేర్ చేసుకోవాలి. సో ఇక్కడ మనకి ఫండింగ్ ఏ విధంగా ఉంది అని అంటే 70:30, అంటే 70% సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఇక్కడ వ్యయాన్ని భరిస్తే 30% వ్యయాన్ని ఇక్కడ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం భరించాల్సి ఉంటుంది. సో ది సెంటర్ ఈజ్ టేకింగ్ అప్ 70% ఆఫ్ ది కాస్ట్ అండ్ ది స్టేట్ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ టు బేర్ 30% ఆఫ్ ది కాస్ట్ ఆఫ్ దిస్ పర్టికులర్ ప్రాజెక్ట్. Coming to the special category states, it is 80:30. Okay, so as a part of this particular drip scheme, 736 irrigation projects are being repaired with 10,211 crores throughout the nation. Okay, as a part of those particular project repairs, 5 projects from Andhra Pradesh have been chosen, which are more than 100 years old. Only 5 projects కాదండి, ఇంకా చాలా ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి ఈ డ్రిప్ స్కీమ్ కింద డెవలప్ చేయబోయేవి. కానీ ఆ ప్రాజెక్ట్స్ లో 5 ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి 100 ఏళ్ల కంటే పాతవి. ఓకే, ఐ హోప్ యూ హ్యావ్ అండర్స్టూడ్. సో దిస్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ది డ్రిప్ స్కీమ్. సో వెనెవర్ దెర్ ఇస్ ఎ క్వశ్చన్ అబౌట్ ది ఇరిగేషన్ ఆర్ ది డ్యామ్ మేనేజ్మెంట్ ఆర్ ది ఫ్లడ్ మేనేజ్మెంట్ in the group 1 examination, you can quote this particular scheme and these many projects which are more than 100 years old are being repaired. So you have to link the current affairs with the examination questions and you have to give the answers, then only your answer will be effective and you will get good marks. Okay, so this was the information about a drip scheme. So this was all about the August month presentation. Okay, so if you have any doubts, you can mail me, or if you want to know about the courses provided by StudyIQ, you can contact these numbers or you can just visit studyiq.com. And remember one thing, as the notifications are out, start preparing for your examination and apply for the exam. So many people are waiting. Of course, the vacancies are not very grand, but of course they are means they are good number of vacancies to get into the job. Okay, so start preparing. You have to focus on most important subjects, especially polity, then comes history. Okay, and most importantly current affairs, not only state current affairs but the national current affairs. Okay, and economy, especially the Andhra Pradesh economy along with the Indian economy. Okay, and I will provide the information, important information from the socio-economic survey soon. Okay, apart from these, bifurcation, okay, then disaster management, right, environmental issues are there which you need to understand, right, like the and science and technology. So many important topics are there, but first preference should be given to polity, history and economy along with current affairs.
Okay, and bifurcation is also very important thing, and if possible I'll try to provide some information, important information and questions through the current affairs lectures related to bifurcation and other topics in the coming lectures. So keep preparing, all the very best, keep smiling. Thank you very much.